Skipagøtu, the hopes of a nation rest on his young shoulders. Ist so unfassbar gut aufs Spielfeld. He scores! Ich bin einfach überglücklich, dass ist hier mit uns. I miss the Faroe Islands a lot. I will always do that. Elias var en öliga fytter och kyla går dronk. Vi har ångade haft några troplagar vid Elias som sägs. Han har passat sin ting. Men det var ganska värre ta vi tar våra flera dranger och skulle sitta frialir. Och prestera vi har ångade vi kafé vid Elias. Nej, det är rätt. Jag råknar vi att det är det bästa stället man kan växa upp. Några toska hött. Ja. Sitt Jens, berätta om det här. Här ser gott ut, Chadar. Unfortunately, you cannot play professional handball in the Faroe Islands, so I have to do it somewhere else. Alltid att det första jag också var att han var pickelöjtel och han säger att han attlar sig att spela vid Kiel. Och nu var att han så är det akkurat det här fället som han ändrar ut. Det är helt rätt speciellt. The Bundesliga champions Kiel arriving. Skipagøtu, just 21 years of age, his Champions League debut. Skipagøtu away and scores! And he has his first Champions League goal, the Faroe centre-back. Skipagøtu out to the right wing and tucked away. And Kiel, the four-time previous winners, the quarter-finalists from last season, swatting aside Zagreb here by 30 goals to 23. Natürlich, wenn du kommst in unsere Trainingszentrum, wenn du siehst auf Wand, das steht Rekordmeister, Rekordpokalsieger, das ist auf jeden Fall schön. Also jeder Spieler kommt hier in diese großen Verein, natürlich hat Druck, das ist keine Frage, weil in diesem Verein zählt nur Siege. We started okay. Machineseeker trying to find some avenue here for the shot. Long range shot instead! Beautiful way to finish this game for THW Kiel. And then we got into a very tough phase where we played good for maybe 2 matches and then 1 bad match. And then maybe good for 2 and 1 bad match again. So we lost this consistency. Tonight, 2 of the biggest sides in world handball. Aalborg travelled to THW Kiel, simply one of the hardest places to pick up a victory. Oh, beautifully done! He only scored bangers today. Bjørnsen, it's a good finish. Vi om 1 centimeter, 1 fucking centimeter. Diese alle da kämpfen.
Ja, bis jetzt unsere Saison war nicht oder ist nicht gut. Chance for Aalborg on the break now. There you go. Humiliation for THW Kiel. This is the biggest ever home defeat for them in the EHF Champions League. They're going to need some big results to keep their hopes alive this season. Skipagøtu. Oh, brilliant. Skipagøtu scores. Here come Kiel at the other end, and they've levelled. Kiel snatch a point right at the death. We have the chance in the Champions League to go as far as we can. This time he goes through and he finds it back in the net. Alltså das ist ein richtig großer Verein, ein richtig geil für Kiel spielen. In dieser Halle, das ist immer voll. Ja, wir müssen immer gewinnen und alles das ist richtig geil. Wie du sagtest, jedes Spiel ist ausverkauft. Das ist, ich glaube, nicht normal. Deswegen, jeder Spieler meiner Meinung nach braucht ein bisschen Zeit. Man kommt in einen neuen Verein, besonders in so großen Verein. It would be a dream come true to win the Champions League. And we're 100% going for that. Win or bust here. Elias älskar press. Oh, Skipagøtu makes no mistake. Skipagøtu breaks through. Han älskar ta att sitta 20 000 folk och vänta till att nu ska han avgöra. Ta kan han gå till avgöra. Garcia Dia into the top corner. Oh, nicely done! Oh, Skipagøtu. Oh, he's found space again! Another one to his name. Is that the goal that'll send Kiel through? What a game, folks! THW Kiel are going through, and that is exactly what this competition is all about. We will do everything we can in the quarterfinals to win those matches and go to the Final Four. Han ville ta så om att han skulle spela i Final Four och allt. Han var picken ut. Elias vill släppa spela vi här som tar väldigt stort. Och tar Champions League. Of course I want to win. That's the reason you play handball. Vi tar väldigt Final Four några för när vi tränar någon och hukta efter tog i Kiel. Här vid Eisen har mynter av Taimon. Och i Kiel tror jag. Ta Kiel över vi till Final Four. Så det vill det vara ett öliga störst ögonblick att säga han spalt Final Four i Kiel. Och inte sträckar dock. Vi skulle ner här vid det. Det vill det vara öliga störst.